Are you able to see my screen? Yeah. Coming to syllabus, so distribution testing is done. So let me go with the API testing. So this I have been skipped, right? So let me go with this API testing today. Okay. See why we need to do the API testing. So basically, for the performance testing, so two kind of requirements will be there. So one is UI testing and second one is API testing. Performance testing UI కైనా టెస్ట్ చేయొచ్చు and APIs కైనా టెస్ట్ చేయొచ్చు. సో UI టెస్టింగ్ సో ఫార్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ రైట్. సో UI అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్కి మనం UI టెస్ట్ చేయాలంటే ఆ అప్లికేషన్ సంబంధించిన URL మనం ఇక్కడ లాంచ్ చేయాలి. సో దెన్ వీ కెన్ రికార్డ్ ద సినారియోస్ లైక్ ఎంటర్ ద స్టోర్, క్లిక్ ఆన్ ద ఫిష్, ఓకే పర్చేస్, ఇలాగా వీ కెన్ రికార్డ్ ద సినారియోస్ అండ్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ UI, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ స్క్రిప్ట్. చేస్తాం, దాన్ని మనం UI scripting అంటాం. ఓకే, సో nowadays so the people they are asking to test APIs as well. So API means application programming interface. ఓకే, అసలు APIs అంటే ఏంటి అంటే, సో I am executing one thing here. So I am launching flipkart.com. So this is the front end URL which we are seeing. దీన్ని నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు, లాంచ్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్ హియర్. సో బ్యాక్ ఎండ్, సో వన్ API కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఎగ్జాంపుల్ టు యూ. సో బ్యాక్ ఎండ్ వన్ API కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో APIs ఆర్ ద బ్యాక్ ఎండ్ కాల్స్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ URL మీరు లాంచ్ చేసినప్పుడు, సో బ్యాక్ ఎండ్, సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద మీడియా ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ పర్టికులర్ మేజర్ URL అండ్ టు ద సర్వర్ని రైట్. సో యువర్ బ్రౌజర్ని కనెక్టివిటీ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి, సో యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ త్రూ దట్ పర్టికులర్ API. సో సింప్లీ యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్. సో API ఈజ్ నథింగ్ బట్ API ఈజ్ ద బ్యాక్ ఎండ్ కాల్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ కాల్ని మనం టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కొన్ని సినారియోస్లో మనకి UI ఉండదు. సో దేర్ ఈజ్ నో రికార్డింగ్, నథింగ్ విల్ బి దేర్. సో డైరెక్ట్లీ, సో దే విల్ గివ్ APIs టు అస్. సో APIs మీన్స్ బ్యాక్ ఎండ్ కాల్స్ దే విల్ గివ్ యూ. ఓకే, వీ నీడ్ టు టెస్ట్ దోస్ APIs. అసలు ఎలా ఇస్తారు, ఏ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది, దాన్ని నేను ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఐ విల్ లెట్ యూ నో నౌ. సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుందంటే APIsకి, సో ద పీపుల్ దే విల్ టెల్ యూ రైట్, యూ నీడ్ టు టెస్ట్ ద APIs. ఓకే, సో APIs టెస్ట్ చేయాలా అన్నప్పుడు, సో యూ కెన్ రిసీవ్ ద JSON collection. Some people they will call as Postman collection. Both are same only. Okay, collection. You can receive JSON collection, or you can receive Postman collection, or you can receive the API document. API document. So I have written API doc or Postman link. Postman link. So anything is fine. వీటన్నిటిలో నుంచి ఏదో ఒకటి షేర్ చేస్తారు మీకు. ఏదర్ ఇట్ మే బి JSON కలెక్షన్ ఆర్ పోస్ట్మ్యాన్ కలెక్షన్ ఆర్ API డాక్యుమెంట్ ఆర్ పోస్ట్మ్యాన్ లింక్. ఓకే, సో లెట్ మీ టెల్ యూ ఫస్ట్ JSON కలెక్షన్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది. ఓకే, మీకు ఏమీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వరు. సో జస్ట్ సింప్లీ దే విల్ షేర్ దిస్ కలెక్షన్స్. ఈ నాలుగింటిలో నుంచి ఏదో ఒకటి షేర్ చేస్తారు మీకు. సో దాని అర్థం ఏంటి, యు ఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాము అని అర్థం. ఓకే, సో JSON కలెక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, లెట్ మీ షో యూ ద JSON కలెక్షన్. where it is here you can see countries and states postman collection .json. ఓకే, సో JSON కలెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, లాస్ట్లో ఎక్స్టెన్షన్ .json అని ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు ఈ ఫైల్ అనేది షేర్ చేస్తారు. యూ కెన్ సీ టైప్ ఆఫ్ ద ఫైల్ JSON ఫైల్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఈమెయిల్లోనో లేకపోతే టీమ్స్ ఛానల్లోనో, సో దాంట్లో మీకు సెండ్ చేస్తారు ఈ ఫైల్ని రైట్. సో JSON ఫైల్ మీకు వస్తుంది. దీన్ని నేను ఏం చేయాలి, ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, డబల్ క్లిక్ చేశాను నేను దాన్ని. సో
So I am getting some raw data here. See, సో ఏదేదో డేటా ఉంది. ఓకే, ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. సో దీన్ని ఏం చేయాలి మీరు, యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ దిస్ జేసన్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ మ్యాన్. ఓకే, పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ పోస్ట్ మ్యాన్, రైట్? సో పోస్ట్ మ్యాన్ ఈజ్ ద టూల్ సో విచ్ కెన్ బి యూజ్ టు వ్యాలిడేట్ ద ఏపీఐస్. మనకి ఏపీఐస్ ఇస్తున్నారు కదా, సో ఏపీఐస్ని వ్యాలిడేట్ చేయాలి అంటే we will use the postman collection, that is the free tool. Okay, you just go to the Google. Okay, so just type postman. Okay, postman. Okay, postman and type cheyandi. Okay, so you can get the tool, or else postman tool for Windows. Okay, I'm going with postman tool for Windows. Here you can go click on this download postman. From here you can download the postman, right? So you can download the postman from here. Okay, I am not recommending you to download this postman by clicking on this Windows 64-bit. Then will click chese chalu download ayipotundi, but don't download this, that is not required. You just add the add-on to the postman. Okay, so postman tool to the this one Chrome. Okay, Chrome ki add-on untundi, meer add-on eskondi, postman add-on for Chrome. Okay, search with this. Okay, so you can get the link, first link over here, chrome.google.com. click on this one. I'll share this link with you. Okay, so ఇక్కడ మీకు చూస్తే postman ఉంది, right? So postman ఉంది, దానికి ఎదురుగా మీరు చూస్తే ఇక్కడ we have launch app. నాకు launch app అని ఉంది, మీకు మాత్రం add to Chrome అని వస్తుంది. Okay, so here you can get add to Chrome. You just click on that add to Chrome, that's all. చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, సో క్లిక్ ఆన్ ద యాప్స్. హియర్ యూ కెన్ సీ యాప్ షార్ట్ కట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాప్స్, ఆర్ ఎల్స్ వన్స్ మీరు యాడ్ టు క్రోమ్ అని చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సీ ద బటన్ లైక్ దిస్ లాంచ్ యాప్. ఓకే, లాంచ్ యాప్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినా కూడా చాలు, ద పోస్ట్ మ్యాన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ లాంచింగ్ ద పోస్ట్ మ్యాన్, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు సైన్ అప్. ఓకే, సో క్లోజ్ దిస్ వన్ అండ్ క్లోజ్ దిస్ వన్. Let me show you. Click on the sign out. Okay, sign out and delete local data. Okay, fine, no issue. Okay, sign in. Make it last on page. Okay, so whenever you have launched the postman for the first time, you can see the page like this. Okay, so here you need to click on the sign up, or you can use Google account for sign in, right? So click on this sign up with Google. Okay, so sign in with the Google, you can click on it. Okay, it will take you to the Google page. So here you can type your Gmail existing account. Okay, so existing account you can use it out. So I am trying to sign up. Okay, not complete the sign in process. Already I have sign in అయిపోయాం already. Okay, so మీకు sign up అయిపోతే so you can get మీ నేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. So let me sign up అవ్వండి మీరు. ఫస్ట్ సైన్ అప్ అవ్వాలి. ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్. సి, మీరు సైన్ ఇన్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ సీ హియర్ యువర్ నేమ్ విల్ బీ పాపులేటెడ్ హియర్. మీరు డ్రాప్ డౌన్ మీద క్లిక్ చేస్తే సి యూ కెన్ సీ యువర్ నేమ్. ఓకే, సో మధు సంథింగ్ అని మీకు పాపులేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీకు ఏమీ ఉండవు. సో హిస్టరీ దగ్గర, కలెక్షన్ దగ్గర ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ షో లైక్ ఎంటీ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఎంటీనే ఉంటాయి, ఇంకేమీ ఉండవు మీకు. Okay, so let me delete this as well. Okay, so మీకు ఇలాగా ఎంటీగా ఉంటాయి. హిస్టరీ అండ్ కలెక్షన్ షుడ్ బి ఎంటీ. ఓకే, మీకు ఇలా ఉంటుంది ఫస్ట్ స్క్రీన్ లాగిన్ అయిన తర్వాత, సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత. ఓకే, సో click on this import button. You can see here there is a button called import. Click on this import button.
ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ ద జేసన్ కలెక్షన్ రైట్. సో దిస్ కలెక్షన్ యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ హియర్. ఓకే, సో యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇన్ ద పోస్ట్ మ్యాన్. సో పోస్ట్ మ్యాన్ లైక్ వచ్చి ఇక్కడ మీరు డ్రాప్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓపెనింగ్ వేర్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ హియర్ రైట్. పోస్ట్ మ్యాన్లో డ్రాప్ చేయండి. ఓకే, so here you can drop, that's all. You can see automatically showing like collection countries and states imported, right? So the file is imported. Click on the collections, you can see the collections here. See, initially I am deleting again. Okay, I am deleting this from here. Here we do not have any collection and all. To import the JSON collection or API collection, click on this import. Okay, here you can click on the choose file. అది మీరు ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి బ్రౌజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద పర్సనల్ ఫోల్డర్ JMeter notes. Here you can see country, states and postman collection .json. The countries and states is nothing but that is the project name. Okay, so countries and states is the project name. This is the postman collection and the extension is .json. Okay, that is the way how you can read this particular name, okay, of the file. Countries and states అనేది project name ఉండొచ్చు. Okay, postman collection .json. You just click on that one and click on open. That's all. You can see here collection countries and states imported. You can see there is a folder countries and states. Okay, so inside of that folder you can see 4 requests we have. Click on that one, you can see 4 requests. Okay, so this is the way how you can import. So import మనం ఎలా చేసాం, click on the import. సో యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. మీరు కావాలంటే దీన్ని డ్రాగ్ చేసుకొని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డ్రాప్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఇంపోర్టెడ్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. ఆల్రెడీ ఉంది, ఏం చేయమంటావు, రీప్లేస్ చేయమంటావా లేదంటే వేరే కాపీ తీసుకురమ్మంటావా అని అడుగుతాం. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద రీప్లేస్, సో ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఇంపోర్ట్ యాజ్ ఎ కాపీ, సో ఇంకో కాపీ క్రియేట్ చేస్తుంది. యూ కెన్ సీ కంట్రీస్ అండ్ స్టేట్స్ కాపీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకే, సో ఇలాగా మనం ఆల్రెడీ ఉంటే మనం ఇంకో కాపీ అయినా కూడా సరే తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ ఇంపోర్ట్. సో ఇది పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్ అన్నా లేదా JSON కలెక్షన్ అన్నా రెండూ ఒకటే. ఓకే, సో పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్ ఆర్ JSON కలెక్షన్, సో దోస్ టూ ఆర్ సేమ్. ఇలాగే వస్తుంది .json అనే ఫార్మేట్లో మనకి ఇస్తారు. ఓకే, ఫైల్ యూ కెన్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ యువర్ టీమ్ .json అని. తర్వాత API డాక్యుమెంట్ అంటే ఏముంటుంది, సో నేను తర్వాత చెప్తాను, దీని గురించి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో పోస్ట్ మ్యాన్ లింక్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ సీ హియర్. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ దిస్ కలెక్షన్. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఈ కలెక్షన్ ఉంది, దీన్ని షేర్ చేయాలి వేరే మీ టీం వాళ్ళకి. ఓకే, సో ఇవి నువ్వు లీడు. ఓకే, సో నువ్వేం చేయాలి, నీ కింద పనిచేసేవాడికి ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్ షేర్ చేయాలి అని వాడికి చెప్పాలి. వాడు నువ్వు స్క్రిప్టింగ్ చేయి ఈ కలెక్షన్స్కి అని చెప్పి వానికి చెప్తావు. సో అప్పుడు ఎలా షేర్ చేస్తావు, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, సో క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ 3 dots. You can see here share collection. Okay, click on that one. You can see here team sharing, embedded button, collection link. Okay, so click on this collection link and click on the get link. Okay, so you can see here one link is created. So this is the link. Okay, so ఇది లింక్. ఈ లింక్ తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు మీకు ఇస్తాను. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ యూజింగ్ దట్ లింక్. సో మీకు ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో మీ లింక్ తీసుకొని ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ కలెక్షన్. ఓకే, ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు ఈ లింక్ నేను ఇచ్చాను కదా మీకు, సేమ్ ఇదే లింక్ తీసుకొని నేను ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తాను చూపిస్తా చూడండి. ఓకే, లెట్ మీ delete this collection which is already existing. I am deleting from here. Okay, so now click on the import. Okay, so here you can see import from file, import from folder, import from link, import from raw data. Okay, click on this import from link. We have the link, right? So you can paste the link over here and click on the import. That's all. Okay, you can see collection countries and states imported. You can see we are seeing the same folder and 4 requests. Okay, ఇలాగా మీకు లింక్ అయినా ఇయచ్చు. Okay, మీకు లింక్ ఇస్తే so you can import from the link, clicking on this import and click on the import from link and paste your link here and click on the import. Here file is there, click on the import file and paste, browse your file or drag and drop your file here and you can import. Okay, import from raw data అంటే సో ఏం చేయాలి అంటే సో నేను తర్వాత చూపిస్తాను. ఓకే, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్ నౌ. ఓకే,
సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్, ఐ మీన్ ఏపీఐస్కి స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు డూ ద స్క్రిప్టింగ్, రైట్? స్క్రిప్టింగ్ ఎలా చేయాలి ఏపీఐస్కి? ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్క్రిప్టింగ్కి పోకముందే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఓకే, సో ఏం చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు గెట్ ద కేటీ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏపీఐ కలెక్షన్. ఎప్పుడైతే మనం ఏపీఐ కలెక్షన్ మన టీం నుంచి మనకు వస్తుందో, నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు రిక్వెస్ట్ ద కేటీ. సో కేటీ మీన్స్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, సో ఎందుకు కేటీ తీసుకోవాలి అంటే వీఆర్ నాట్ అవేర్ వాట్ ఈస్ దిస్ కలెక్షన్, హౌ ఇట్ విల్ వర్క్, వాట్ ఈస్ దిస్ కంట్రీ లిస్ట్, వాట్ ఇట్ విల్ డూ, what is state list, what it will do, what is country capital, what it will do, what is currency API, what it will do. We don't know anything about this, right? So nothing, right? So manaki emi teliyadu. So therefore we need to reach out to the development team, or we need to reach out to the functional testing team like manual tester. So we need to reach out them and we need to ask them to provide the KT session on this particular API. ఇప్పుడు APIs కి ఇప్పుడు నేనే అనుకుందాం, I am the what we call the developer. Okay, you are the tester, performance tester, you have requested KT. So now I am going to explain. So this is the country list API. So if you click on the send button, so you can get the country list, all the country list throughout the globe lo unna anni country list manaki response lo vastayi. You can see here Algeria, Angola, Benin, okay, the Benin, Botswana, you can see Bermuda, Cambodia, you can see all the statements, it will come in the response. Ilaga meeku response lo vastayi. So the method name, the request type is get method here. So you no need to pass any data here, right? You no need to submit any data. You just click on the send button again and again. So there is no dependency and all. Okay, మీరు ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేసినా you are getting the response and all here. That means so there is no dependency on this request, there is no correlation, nothing is required here. ఓకే, సో కొరిలేషన్ ఎలా అవసరమో అనేది కూడా చెప్తున్నాను ఇక్కడే. మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయండి దీని మీద సెండ్ బటన్ మీద, యూ కెన్ సీ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద రెస్పాన్స్. సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద కంట్రీ లిస్ట్ హియర్. దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వన్. ఎప్పుడైతే మనం ఈ కంట్రీస్ లిస్ట్ అనే ఏపీఐ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామో వీ నీడ్ టు గెట్ ద ఏపీఐ, వీ నీడ్ టు గెట్ ద కంట్రీస్ లిస్ట్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్లో కంట్రీ లిస్ట్ రావాలి మనకి. చూడండి, ఒకసారి క్లిక్ చేసినా వస్తూ ఉంది, మళ్ళీ క్లిక్ చేసినా వస్తూ ఉంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ వీఆర్ గెటింగ్. సో దేర్ ఈజ్ నో డిపెండెన్సీ ఆన్ దిస్, దేర్ ఈజ్ నో కొరిలేషన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఏపీఐ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో తర్వాత అంటే వాడిని అడగాలి మనం, వాడి కొరిలేషన్ ఇవేమీ తెలియదు. ఓకే, సో డెవలపర్స్ అవ్వచ్చు లేదా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ టీమ్, దే ఆర్ నాట్ అవేర్ అబౌట్ ద వాట్ వీ కాల్ ద కొరిలేషన్ అండ్ ఆల్. వీ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు ప్రొవైడ్ డిపెండెన్సీస్. డిపెండెన్సీ అన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు, అంటే ఏపీఐ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, దీని మీద ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయా, మనం ఏమైనా ఇన్పుట్స్ మార్చాలా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే యూఆర్ఎల్లో యూ హ్యావ్ V1 హియర్. సో కొన్ని ప్లేస్లో వీ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ నంబర్ యాజ్ వెల్, V2, V3, V4 లైక్ దట్, హూ నోస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిపెండెన్సీ. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద డిపెండెన్సీస్ యాజ్ వెల్. సో దేర్ ఫర్ ద పీపుల్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సో డిపెండెన్సీ ఉందా లేదా, హౌ డు ఐ నో, నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మనం సెండ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశారు. సో యూ గాట్ ద రెస్పాన్స్, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వన్. ఓకే, అన్ని కంట్రీస్ ఇక్కడ వచ్చాయి. మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను, నీకు అదే రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదా. యూ నీడ్ టు చెక్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రెస్పాన్స్ వెదర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద కంట్రీ లిస్ట్ ఆర్ నాట్. సి, ఐఎమ్ గెటింగ్ ద కంట్రీ లిస్ట్. సో నౌ, సో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఏపీఐ దెర్ ఈస్ నో డిపెండెన్సీ అండ్ ఆల్. ఓకే, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. కమింగ్ టు సెకండ్ వన్, దిస్ ఈస్ ద పోస్ట్ మెథడ్. So click on the send button. Okay, so if you click on the send button, so you are getting the responses and all. State list, what it will do. Okay, state list ఏం చేస్తుందంటే if you given the input as a India, okay, so this particular API what it will do, it will retrieve all the states in India. ఓకే, సో కంట్రీ నేమ్ మీరు ఏమి ఇస్తారో ఆ కంట్రీ నేమ్ సంబంధించిన స్టేట్స్ అన్ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ మీరు పాకిస్తాన్ అని ఇన్పుట్ ఇచ్చారనుకోండి, సో యూ కెన్ గెట్ ద స్టేట్స్ ఇన్ పాకిస్తాన్. ఇఫ్ యూ గివెన్ ది ఇన్పుట్ యాజ్ శ్రీలంక, యూ కెన్ గెట్ ద స్టేట్స్ ఇన్ శ్రీలంక. సో లైక్ దట్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ యూ ఆర్ గివింగ్, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇన్పుట్ యూ కెన్ గెట్ ద స్టేట్స్ లిస్ట్. ఓకే, ఎక్కడ ఇస్తాము మనము అనేది కూడా వాళ్ళే చెప్తారు. సి, ఇఫ్ యు నో దిస్ ఇస్ ద పోస్ట్ మెథడ్. పోస్ట్ మెథడ్ అంటే there should be a body.
ఓకే. సో బాడీ ఉంటుంది, ఇన్ ద బాడీ యూ కెన్ సీ కంట్రీ వీ హ్యావ్. ఇక్కడ ఇండియా ఉంది. సో ఇండియా ప్లేస్లో మనము సంథింగ్ వేరేది ఇచ్చి చెక్ చేయండి. ఓకే. సో లెట్ మీ గివ్ సంథింగ్. ఓకే, నేను ఇండియా అని ఇచ్చాను. స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా రిట్రీవ్. లెట్ మీ గివ్ యాజ్ పాకిస్తాన్. ఓకే, సో పాకిస్తాన్ అని ఇచ్చాను. సో నౌ చెక్ ఇట్, క్లిక్ ఆన్ ద సెండ్ బటన్. సో నౌ వీ షుడ్ గెట్ ద స్టేట్స్ ఇన్ పాకిస్తాన్. యూ కెన్ సీ స్టేట్స్ ఇన్ పాకిస్తాన్ రిట్రీవ్. చూస్తే ఇక్కడ ఆజాద్ కాశ్మీర్, బెలూచిస్తాన్, ఫెడరల్లీ సంథింగ్. ఓకే, సో ఇస్లామాబాద్. ఓకే, సో ఖైదర్, పంజాబ్, సింధ్. యూ కెన్ సీ అలాగా స్టేట్స్కి సంబంధించిన స్టేట్స్ అన్ని మనకి వచ్చాయి ఇక్కడ. సో ఇలాగా బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ వాట్ ఎవర్ ద కంట్రీ నేమ్ యూ ఆర్ గివింగ్, సో యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్, రైట్. సో మన పాకిస్తాన్ ఇస్తే పాకిస్తాన్కి సంబంధించిన స్టేట్స్ వచ్చాయి, ఇండియా ఇస్తే ఇండియాకి సంబంధించిన స్టేట్స్ వస్తాయి. అంటే హియర్ కంట్రీ నేమ్ వీ నీడ్ టు పాస్ ర్యాండమ్లీ. ఓకే, సో ఎందుకంటే కంట్రీస్ ఎప్పుడు మనం ఒకటే పెట్టకూడదు. ఓకే, ఇండియా అనే పెట్టకూడదు. సో త్రూ అవుట్ గ్లోబ్ వీ హ్యావ్ టూ మెనీ కంట్రీస్ అందాము. సో కాబట్టి కంట్రీస్ అనేది కంట్రీ అనేది ఇన్పుట్ మారుతా రావాలి. ఓకే, సో ఎలా మారుతుంది కంట్రీ ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఎలా మారచ్చు, దానికి మనం కొరిలేషన్ చేయాలి. యూనో ఇన్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద కంట్రీస్ లిస్ట్ అండ్ ఆల్. ఈ కంట్రీస్ లిస్ట్ అన్నిటినీ మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. సో అన్నిట్లో నుంచి ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక వాల్యూ ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. స్టేట్ లిస్ట్లో హియర్ ఐ వాంట్ టు పాస్ ర్యాండమ్లీ. సో దట్ యూ కెన్ డూ correlation, right? You can use regular expression extractor, or you can use JSON extractor, and you can correlate this one. Okay, and you can pass the input randomly. Okay, coming to third one, country capital. So here also, so based on the input whatever you are giving, so based on that you can get the currency, I mean country capital. See, I have given the input as a India, so I am getting New Delhi. Okay, click on the body, so you can see India, right? So India is the input I have given. So let me go with Australia. Okay, click on the send button. So you can get Canberra. See, Australia capital is Canberra. So whatever the input here you are giving country name as a country name, you are getting the capital city here. Okay, so దీన్ని కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, మనం కొరిలేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ అన్ని కంట్రీస్ వస్తాయి. Similarly, currency we have. So ఇక్కడ కూడా మనం, so based on the country name here we are passing. Okay, so దాన్ని బట్టి మనకి we can get the response. See, India I am passing, I can get the INR. Okay, so you can pass Canada and you can check it out. So let me pass as a Canada. Okay, you can get CAD. CAD means Canadian dollar. Okay, so like that, whatever the country you are giving name, so based on that you can get the response. Ilaga meeku, so the people they will give the KT on this. Okay, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది, సో ఏమైనా మార్చాలా, వేరియబుల్స్ ఏమైనా, కంట్రీ నేమ్ ఎట్లా మార్చాలి. ఓకే, సో ఇలాంటి ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే డిపెండెన్సీస్ అండ్ ఆల్ ద పీపుల్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. Okay, so this is called KT session. So you need to request the team, right, dev team or functional team like manual tester, you need to reach out, ask them to provide KT. వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఎలా ఇచ్చానో అలాగా మీ KT ఇస్తాను. Once you have received the KT, and the next thing what you need to do, you need to prepare the JMeter script for these 4 APIs. Okay, in our case we have 4 requests, right? For 4 APIs you need to build the JMeter script. ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, సో లాంచ్ యువర్ JMeter. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు డూ మాన్యువల్లీ హియర్, మాన్యువల్గానే చేయాలి మనం. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్, మౌస్ ఆన్ టు దాట్, సో యాడ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. Okay, I have added the thread group, and right click on the thread group, mouse over onto that, add the sampler HTTP request. Why I need to add the HTTP request, why not remaining మిగతాటి ఎందుకు యాడ్ చేయకూడదు, ఓన్లీ HTTP request ఎందుకు యాడ్ చేయాలంటే, go to your Postman and you can see the protocol. Okay, HTTPS. So therefore you need to add HTTP request here in the JMeter. So right click on the thread group, mouse over onto that, sampler HTTP request you need to add. Okay, so now go to your JMeter, I mean Postman, click on the first request. What is the name of this first request? Countries list. Name copy చేసుకోండి. నేమ్ కాపీ చేయాలంటే ఇక్కడ పక్కనే చూడొచ్చు ఎడిట్ సింబల్ we have, click on that one, copy this one and go to your JMeter,
and rename to this particular request. I'm giving T01 underscore control V countries list. This is the way how you can rename. So next comments you can ignore it. Okay. So next countries list కింద మీరు చూస్తే there is URL, right? Copy this entire URL and go to your JMeter. You can paste over here at the comments. Okay, comments దగ్గర తీసుకొని వచ్చి, so now you can copy the protocol from here. HTTPS is the protocol. You can paste over here and api.first.org. Okay, so already I told you how to capture the server name, protocol and all. And first slash నుంచి లాస్ట్ వరకు ఏదైతే ఉంటుందో everything you can consider as a path. So this is the way how you can transfer the data. You can see here API కి ముందర స్లాష్ ఉంది, స్లాష్ అనేది ఉండకూడదు. ఓకే, రిమూవ్ దట్ స్లాష్. ఓకే, api.first.org, so that is the server name. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్లాష్ తర్వాత ఉండేదంతా you can consider this everything as a path. ఇక్కడ ముందు కావాలంటే మీరు డేటాకి ముందర స్లాష్ పెట్టచ్చు, పెట్టకపోవచ్చు. ఓకే, సో నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ ఇక్కడ మాత్రం స్లాష్ పెట్టకూడదు. దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. ముందు కానీ వెనకాల కానీ స్లాష్ అనేది ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో నౌ what is the method type? Method type is, go and check in the Postman. Method type is get method. Okay, now you can see same get method we have. Next go to the Postman. ఇక్కడ చూస్తే మీకు అథారిటీస్ ఉంది, హెడర్స్ ఉన్నాయి, బాడీ ఉంది, ప్రీరిక్విసైట్స్ ఉంది, టెస్ట్ అనే ఉన్నాయి. ఓకే, we need to concentrate on authorization, headers and body. Those three we need to concentrate. Click on the authorization. So here there is no authorization and all. ఓకే, ఎందుకు ఎలా చెప్తున్నాను ఆథరైజేషన్ లేదు అని అంటే, యూ కెన్ సీ హియర్ టైప్ మనకి నో ఆత్ అని ఉంది. సో లెట్ మీ చూస్ సంథింగ్ ఎల్స్, బేసిక్ ఆత్. నౌ యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ డాట్ ఈస్ హైలైటెడ్. లెట్ మీ గో విత్ నో ఆత్. చూడండి, ఆథరైజేషన్ పక్కన మనకి హైలైట్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ హెడర్స్ చూస్తే ఇన్ బ్రాకెట్లో 1 అని ఉంది, అంటే హెడర్స్ మనకు ఉన్నాయి అని అర్థం. ఆథరైజేషన్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆథరైజేషన్. ఓకే, ఒకవేళ ఆథరైజేషన్ ఉంటే ఏం చేయాలి? సో ఆథరైజేషన్ లెట్ మీ గో విత్ బేసిక్ ఆత్. ఓకే, ఇక్కడ యూజర్ నేమ్స్ ఉంటాయి, పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ డేటా ఆల్సో కెన్ బి షేర్డ్ బై యువర్ డెవ్ టీమ్ ఆర్ ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్. వాళ్ళు మనకి జేసన్ కలెక్షన్ చేస్తారు కదా, షేర్ చేసినప్పుడు దాంట్లోనే ఉంటాయి ఇవి డేటా. సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ నీడ్ టు కాపీ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇన్ అవర్ కేస్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆథరైజేషన్. నౌ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ద ఆథరైజేషన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద హెడర్స్. వీ హ్యావ్ వన్ హెడర్. మీరు చూస్తే బ్రాకెట్లో 1 అని ఉంది. సో యూ నీడ్ టు యాడ్ ద హెడర్స్. హౌ ఐ కెన్ యాడ్ ద హెడర్స్? Go to your JMeter. So right click on the first request, mouse over to the add. So to add the headers we need to go to the config elements. So here you can see HTTP header manager. Click on that one. Okay, click on the add. So AMM headers ఉన్నాయి మనకి. Content type, that is the key. So copy this content type and go to your JMeter. Under the name you can paste it out and don't give any spaces. ఇట్లా spaces ఎక్కడ ఇవ్వకూడదు. Value, so copy the value from here, application JSON. Okay, so you can paste over here. So okay, so API testing, it look like the copy paste job, but copy paste కూడా మనం ప్రాపర్ గా చేయాలి, ఎలా పడితే అలా చేయకూడదు. ఓకే, సో ఇలాగ మనం ఏం చేయాలి? సో we need to add the header. సో headers యాడ్ చేసేసాము, ఒక హెడర్ ఉంది, యాడ్ చేసాం. సో there is no body. ఈ API కి బాడీ లేదు. ఎందుకు లేదు? దిస్ ఇస్ ద గెట్ మెథడ్. సో execute this particular request and see whether we are getting the proper response or not. So execute చేయాలి. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనకి ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ వస్తుందా లేదా, అసలు ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది చెక్ చేయాలంటే, సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ద లిస్నర్, రైట్? సో లిస్నర్ వ్యూ రిజల్ట్స్ యూ కెన్ యాడ్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అండ్ సీ. ఓకే, మీకు రెస్పాన్స్ ఏమొస్తుంది, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. క్లిక్ ఆన్ ద కంట్రీస్ లిస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా, యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో బెటర్ యూ కెన్ గో విత్ జేసన్ ఫార్మాట్. ఓకే, టెక్స్ట్ ఉంది కదా, టెక్స్ట్ దగ్గర మనం జేసన్ పెట్టుకోండి. యూ కెన్ సీ హియర్. సి మన పోస్ట్ మ్యాన్లో ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చిందో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదా. యూ కెన్ సీ స్టేటస్ ఓకే, వర్షన్ 1.0, కంట్రీస్ లిస్ట్ అండ్ ఆల్ వీ గాట్ హియర్. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ వీ గాట్ హియర్ ఆర్ నాట్. సి ఓకే, వీ గాట్ ద రెస్పాన్స్. అంటే ఈ పర్టికులర్ API, yes, it is working now in here in the JMeter. So like this. So what we need to do, we need to build for all the APIs. Okay,
So next API కూడా చేద్దాం. Right click on the thread group, mouse over onto that. Okay, so I forgot to tell one thing, assertion add చేయండి. Okay, you can add the assertion at the same time. Okay, so first request అయిపోయింది, దానికి assertion add చేయండి. You can take any one of the input from here. ఎందుకంటే assertion ఎందుకు యాడ్ చేస్తాం మనం, we need to validate the request response every time, so therefore we need to add the assertion. Okay, so take any one of the what we call the static input as a assertion. సో నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను, నాకు ఇక్కడ స్టేటస్ కోడ్ అనేది ఉంటే చాలు. సో ఐ కెన్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఏ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో లేదంటే సంథింగ్ మన కంట్రీ లిస్ట్లో అన్ని కంట్రీస్ లిస్ట్ వస్తాయి కదా. సో దేర్ఫోర్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, హాంకాంగ్ అనేది వచ్చిందంటే చాలు నాకు, ఐ కెన్ సే దట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్. సో దేర్ఫోర్ I can go with Hong Kong. So right click on the request, mouse over onto that, add the assertion, response assertion, click on that, and you can paste over the Hong Kong here. Okay, click on the view results tree, clear your data, click on the play button. Okay, so play button మీద click చేసినప్పుడు మనకు టెస్ట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. At the same time assertion also can be executed. See, we got in green color లో వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటి, assertion అనేది పాస్ అయింది అని అర్థం. ఓకే, సో ఇలాగా for each and every API, so you need to add the response assertion. Okay, so ఇంకా రెండో APIకి వస్తే again we need to follow the same process. Okay, say go to your postman, second one is the state list. Okay, so copy this one from here and go to your postman to jmeter. Okay, so P02 underscore control V. Okay, so bring that URL. Okay, so control C and go to your jmeter. You can paste over here, copy the data HTTPS and you can paste over here. Okay, next server name is countries space something. Okay, you can paste over here. And next first slash nunchi everything up to last, you can consider that as a path. You can paste over here. And then see the method type. So method type is post method, request method type. So click on this one and click on the post method. Okay, so next one, yeah, so there is no authorization, we have the headers, right? Click on the headers, we have the header, content type and application JSON. Okay, ఇంతకుముందు మనం ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాం కదా, సో దీన్నే నేను కాపీ చేసుకుంటాను. సో లెట్ మీ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో పేస్ట్ చేసేసాను. సో ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ ద హెడర్. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ద హెడర్. సో నెక్స్ట్ హెడర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద బాడీ. Why? Because this is the post method, so there will be a body for this request. Okay, so do control A, control C and go to your jmeter, click on the body data and here you can paste it out. That's all. Okay, so ఇలా మనం బాడీ డేటా మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. Okay, so now run your script. Click on the view results tree, clear your data, click on the play button. Okay, now you can check it out. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సెకండ్ రిక్వెస్ట్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ స్టేట్స్ ఇన్ పాకిస్తాన్ రిట్రీవ్డ్. మనం ఏం ఇన్పుట్ ఇచ్చాం, పాకిస్తాన్ ద ఇన్పుట్ వీ హ్యావ్ గివెన్. సో వీ హ్యావ్ గివెన్ ద ఇన్పుట్ యాజ్ ఏ పాకిస్తాన్. బట్ నాకు అలా వద్దు కదా, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా పాకిస్తానే పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇన్ అవర్ కేస్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఎన్నిసార్లు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా మనకి పాకిస్తానే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అలా వద్దు మనకి. సో ఏమవ్వాలి, ఎవ్రీ టైమ్ ద కంట్రీ దట్ షుడ్ చేంజ్ ర్యాండమ్లీ. సో ర్యాండమ్గా నేను ఇన్పుట్ అనేది పాస్ చేయాలి. సో ర్యాండమ్గా నేను ఇన్పుట్ ఇక్కడ పాస్ చేయాలంటే వాట్ ఐ కెన్ డూ, సో హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద countries list and all. So from this country list I need to capture any one of the country and I need to pass here randomly. ఓకే, ఇక్కడ నేను ర్యాండమ్గా పాస్ చేయాలి. ఓకే, సో దానికి మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు డూ ద కోరిలేషన్. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ హౌ యూ కెన్ డూ ద కోరిలేషన్ ఫర్ దిస్. ఓకే, ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, యూ కెన్ యూజ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ అండ్ యూ కెన్ క్యాప్చర్ ద కంట్రీస్ అండ్ ఆల్. లెట్ మీ క్విక్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు కంట్రీని క్యాప్చర్ చేయాలి. సో టేక్ దిస్ కంట్రీ. ఓకే, సో నేను దీన్ని కాపీ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ కంట్రీ మనం కంట్రీని క్యాప్చర్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్ అండ్ పుట్టింగ్ డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్. యూ కెన్ సీ 100 కంట్రీస్ నేను క్యాప్చర్ చేశాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ ఐ కెన్ యూజ్ అండ్ ఐ కెన్ what I can do,
expression and I can add the regular expression extractor. Okay, regular expression extractor use చేయొచ్చు. సో యూజ్ చేసి నేను ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ పాస్ చేసి సంథింగ్ కంట్రీ నేమ్. ఓకే, సో కంట్రీ నేమ్ అని ఇక్కడ రాస్తాను. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వాట్ వి కాల్ గ్రూప్. సో ఐ కెన్ గివ్ $1 here. Okay, $1. Okay, match number I need to pass randomly, so I am giving 0. This is not required. You can check it out. Copy this country name from here. So here I want to pass, instead of the Pakistan I need to pass here. Okay, put dollar, flower bracket open, control V, flower bracket close. That's all. Click on the view, you will see clear your data and go with the text. Click on the okay. So ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో. Okay, so ఏం ఇన్పుట్ పాస్ అయింది మనకి? ఇన్పుట్ యూ కెన్ సీ నల్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్, అంటే డేటా అసలు పాస్ అవడం లేదు. సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ హియర్. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్ అగైన్. క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఇప్పుడు కూడా మనకి పాస్ అవ్వట్లేదంటే వీఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ null. Go to here, country name, regular expression extractor, template. Yes, ఇక్కడ బెనిన్ కాదు కదా, సో మనం ఏంటి డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సీ. అందుకే జాగ్రత్తగా మనం కాపీ పేస్ట్ చేసేది కూడా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ నీట్గా మనం రాయాలి. ఓకే, డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ కాకుండా మనం వేరేది పెట్టాలి. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ కోడ్ డి సంథింగ్ వీ గాట్. వేరే నేమ్ ఏదో వచ్చింది. సి హాంకాంగ్. యూ కెన్ సీ హియర్ హాంకాంగ్ వీ గాట్. క్లియర్ యువర్ డేటా, click on the play button. So every time randomly it can pick any one of the state or one of the country. Okay, so ఏదో ఒక కంట్రీని ర్యాండమ్గా పిక్ చేసిన. యూ కెన్ సీ పాకిస్తాన్. ఓకే, ర్యాండమ్గా ఏదైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. యూ కెన్ సీ ఇండోనేషియా. సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. You can see quote DIO or something. Okay, you can ignore. So we need to concentrate on like whether the country name is changing or not. Okay, so every time the country name is changing and we are getting random inputs here. Okay, ఇలా మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. బట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వద్దు నాకు, సో ఐ నీడ్ టు గో విత్ JSON extractor now. Okay, let me tell you about the JSON extractor. Okay, ఇలాగ JSON ఫార్మెట్లో మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చినప్పుడు వీ నీడ్ టు యూజ్ ద JSON ఎక్స్ట్రాక్టర్. సో JSON ఎక్స్ట్రాక్టర్ యూజ్ చేసి కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, వీ కెన్ క్యాప్చర్ ద కంట్రీస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ 200 క్యాప్చర్ చేయాలి. సో నేను 200 క్యాప్చర్ చేయాలి. దానికి JSON ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఎట్లా రాయాలి, ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా రాయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ పుట్ డాలర్ హియర్. ఓకే, సో డాలర్ దట్ ఈస్ ద కామన్. మీరు JSON ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తున్నారు అంటే సో డాలర్ ఈజ్ కామన్. ఓకే, డాలర్ డాట్, సో అది కూడా కామన్. డాలర్ డాట్ ఈస్ ద కామన్. ఓకే, సో డాలర్ డాట్ అంటే నౌ హియర్ వీఆర్ అట్ హియర్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఉంది కదా, ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లోపలికి వచ్చాం. సో నౌ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ స్టేట్ కోడ్. నౌ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ యాక్సెస్. నౌ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ డేటా. నేను ఏది క్యాప్చర్ చేయాలి, ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ దిస్ 200. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. సో దానికి సంబంధించిన కీ ఏంటి, స్టేటస్ కోడ్ ఈస్ ద కీ. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్ అండ్ just paste over here status code. Just click on the find, that's all. Okay, so find ఏం అవసరం లేదు, you copy this one. Okay, copy this one. Instead of JSON, go with JSON path tester. JSON path tester పెట్టుకోండి. You can paste over here and click on the test. You can see 200. Okay, so మనం ఏది పిక్ చేయాలి, we need to capture this 200. సో కాబట్టి నేను ఏం చేశాను, I have written the regular JSON path expression I have written. ఎలా రాశాను, డాలర్ దట్ ఈస్ ద కామన్. డాలర్ పెట్టినప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారనుకుందాం. ఓకే, సో డాట్ పెడితే మీరు ఏమవుతుందంటే సో దట్ కమ్స్ ఇన్సైడ్. ఓకే, డాలర్ పెట్టినప్పుడు మీరు ఇక్కడ వస్తారు. డాట్ పెట్టినప్పుడు నౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ స్టేటస్ కోడ్. నౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ యాక్సెస్. నౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ డేటా అండ్ యూ కెన్. ఓకే, సో ఆ మూడింటిని మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు. నేను ఏం క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటున్నాను, I want to capture this 200. So how you can capture? The key is this one, status code. Okay, you can copy this one and you can paste over
Okay, click on the test. You can see 200. In public and capture cheyali. So what is the key for that? Access. Copy that access. So మొత్తం remove చేసేయండి. Okay, so you can remove everything from here. Put dollar dot control V. Okay, so just click on the test. You can see public. I want to capture this data. Dataలో లోపల ఉన్నటువంటి ఎవ్రీథింగ్ నేను మొత్తాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి. సింప్లీ రిమూవ్ దిస్ యాక్సెస్ అండ్ పుట్ డాటా అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్. నాకు ఇదంతా వద్దు, డేటా లోపల ఉన్న హెచ్కే మాత్రమే నాకు కావాలి. డేటా లోపల యూ కెన్ సీ హెచ్ఎం వీ హ్యావ్. ఓకే, వైటీ, ఐడి, ఏఎఫ్, ఐఎన్, ఐఓ, జెడ్ఏ ఇలాగా ఎన్నో ఉన్నాయి. నాకు అవన్నీ వద్దు, ఓన్లీ డేటా లోపల ఉన్న హెచ్కే మాత్రమే కావాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? డేటా డబల్ డాట్. ఓకే, యూ కెన్ సీ డబల్ డాట్ అండ్ హెచ్కే. యూ కెన్ మెన్షన్ సింప్లీ హెచ్కే. క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్. సో నౌ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ హెచ్కే లోపల ఉన్న కంట్రీ అండ్ రీజియన్, దోస్ టు వీ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్. సో కంట్రీ అండ్ రీజియన్. ఓకే, నాకు కంట్రీస్ మొత్తం కావాలి. నాకు హెచ్కే హెచ్ఎం ఎక్కడ ఉండేటి నాకు సంబంధం లేదు. ఐ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద కంట్రీస్ అండ్ ఆల్. ఓన్లీ కంట్రీస్ మాత్రమే నేను క్యాప్చర్ చేయాలి. ఆ కంట్రీ ఎక్కడ ఉంది? సో దట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డేటా. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం డేటాను యాక్సెస్ చేయాలి. సో కాబట్టి డాలర్ డాట్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ డేటాను యాక్సెస్ చేయాలి. సో రైట్ డేటా అండ్ దెన్ డబల్ డాట్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ కంట్రీ. కాపీ దిస్ వన్ అండ్ యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్. యూ కెన్ సీ all the countries we have been captured. So 99 కాదు, that is 100. పైన 0 ఉంది. ఓకే, సో 0 కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఆ టోటల్ 100 countries we have been captured. So using this JSON expression. ఓకే, in region capture చేయాలి. Simply remove this country and put region. REGION. Click on the test. Okay, REGION. REGION. Regions to capture this. So this is how you can write the JSON expression. In the interview some people they will ask you. Okay, so వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇలాగ సింపుల్గా మీకు ఇలా షేర్ చేస్తారు చార్ట్లో. ఓకే, సో చార్ట్లో ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ చార్ట్లో ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తారు. మీకు పేస్ట్ చేసి ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ ద కంట్రీ, హౌ యూ కెన్ క్యాప్చర్. ఓకే, అలాగా కెన్ యూ ప్లీజ్ రైట్ ద JSON పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దట్ అని అడుగుతారు. ఓకే, అప్పుడు మీరు ఇక్కడ రాయాలి. ఓకే, డాలర్ డాట్ డేటా. ఓకే, డాట్ డాట్ ఇట్లా కంట్రీ ఇట్లా మీరు రాయాలి వాటికి. ఓకే, రాసి చూపించాలి వాటికి. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఓకే, సో జేమీటర్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి దేన్ని క్యాప్చర్ చేయాలో, ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలో. యూ కెన్ రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ రిటన్ ద JSON path expression, right? So let me add the JSON expression. Right click on the first request, mouse over onto the add, post processor, JSON extractor, JSON path దగ్గర పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, JSON path మనం కాపీ చేయలేదా? డాలర్ డాట్. ఓకే, డేటా డాట్ డాట్ కంట్రీ. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్ప్రెషన్. సో మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ యూజువల్ యూ నో ఆల్రెడీ. ఓకే, మనం ర్యాండమ్ కాబట్టి యూ కెన్ గో విత్ 0. నేమ్ ఆఫ్ ద క్రియేటెడ్ వేరియబుల్, సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. సో ఆల్రెడీ మనం కంట్రీ అని ఇచ్చాం కాబట్టి కంట్రీ నేమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ సేమ్ నేమ్. ఓకే, సో కంట్రీ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్, బట్ ఇక్కడ మీరు ఏదైనా వేరే నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ నేమ్ మార్చుకోవాలి, ఎందుకంటే హియర్ వీఆర్ పాసింగ్ ద డేటా. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో JSON ఎక్స్ట్రాక్టర్ కూడా మీరు పేరు మార్చుకోవాలనుకుంటే just see clear your data, click on the play button and see whether it will work or not. See, a country pass ayindi. Click on the request body. You can see Mozambique. Okay, so Mozambique, something it is showing. Okay, so next one. You can see British Indian Ocean Territory. ఓకే, సో మరి ఎందుకు రెడ్ కలర్లో వస్తుంది అంటే సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ కమ్, దట్ ఈస్ ద ఓపెన్ సోర్స్ వన్. ఓకే, సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ వర్క్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. యూ కెన్ సీ ఉజ్బెకిస్తాన్. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైమ్ ద కంట్రీ ఇన్పుట్ ఇట్ విల్ చేంజ్ ర్యాండమ్లీ. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ ద కలెక్షన్ విత్ యూ, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. యూ కెన్ సీ జాంబియా. సో ఇలాగా
సో ఎవ్రీ టైం మనకి సో ఇన్పుట్ అనేది ర్యాండమ్గా మనం పాస్ చేస్తూ వస్తున్నాము. సో యూజింగ్ దిస్ JSON extractor. Okay, so we have used this JSON extractor and we have written the JSON expression. Okay, and we are passing the data here. సో ఇలాగా మిగతా రిక్వెస్ట్లో కూడా మనం ఏం చేయాలి, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4 ఆల్సో we need to do the scripting. Okay, so right click on the thread group, mouse around to the add the request. Okay, you can drag and drop below the view results tree and go to the third request, country capital. Okay, copy this country capital name, go to your JMeter and you can remove this one and give T03 underscore control V and then copy your URL, go to your JMeter, paste over here and transfer the data. Okay, so correctగా నీట్గా చేయాలండి. కాపీ పేస్ట్ ఎలా పడితే అలా చేస్తే ఇట్ డు నాట్ వర్క్. ఓకే, స్పేసెస్ అన్నీ నీట్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటా చేయాలి. ఓకే, స్లాష్ ఎవ్రీథింగ్ యూ నీట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇక్కడ పెట్టేస్తారు చాలామంది స్లాష్, నాకు వర్క్ అవ్వట్లా అంటారు. వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకలా అవుతుంది అవ్వదు. ఓకే, సో యూ నీట్ రిమూవ్ ద స్లాష్. ముందర స్లాష్ ఉండకూడదు, వెనకల స్లాష్ అనేది ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ కూడా స్లాషెస్ కొందరు ఇలా పెడతారు. ఓకే, ఇలా పెడతారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ what is the method name? So method name is post method. So make it as a post method. Okay, so then we do not have any authorization. We have the headers, content type application JSON already we have added here. So let me copy it and let me paste here. Okay, so next one, body we have. So do one thing, control A, control C, go to your JMeter, click on the body data and you can paste over here, right? So ఇక్కడ కూడా మనం కంట్రీ అనేది randomize చేయాలి. So already we have given the country name, right? We have captured the country name that I need to call. Okay, put dollar flower bracket open, control D, flower bracket close, that's all. Okay, so click on the play button and now check. Okay, so ఏ కంట్రీ పాస్ అయింది, మయాటో. Okay, so మయాటో something. Okay, so move permanently. Okay, so మీకు ఇక్కడ JSON ఫార్మాట్లో పెట్టుకుంటే యూ కెన్ గెట్ సి. సో క్యాపిటల్ వచ్చింది. ఓకే, సో మోర్ డోస్ సంథింగ్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఏం పాస్ చేస్తున్నాం, నేపాల్. సో నేపాల్ అంటే మన కాఠ్మండూనో ఏదో వస్తుంది. యూ కెన్ సి కాఠ్మండూ. సో ఇలా మనం చేయాలి. సో I forgot to add the response assertions here. So second దానికి థర్డ్ దానికి కూడా మనం ఏం చేయాలి, you need to add the response assertions, right? So whenever you are adding the response assertion, so make sure that you have been identified the static one. Okay, so capital ఇప్పుడు కాఠ్మండు అని ఇచ్చాను అనుకోండి, కాఠ్మండు ఇట్ మే చేంజ్, రైట్? సో కంట్రీ మారే కొద్దీ మనకి ఇన్పుట్ ఇక్కడ మారినప్పుడల్లా సో మనకి ఏమవుతుంది, రెస్పాన్స్లో ఇక్కడ క్యాపిటల్ అనేది మారచ్చు. సో ఇక్కడ రిట్రీవ్డ్ అనేది మారదు. యూ కెన్ సీ కంట్రీస్ అండ్ క్యాపిటల్స్ రిట్రీవ్డ్, దిస్ డు నాట్ చేంజ్. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఏ assertion. Okay, so you can give this as a assertion. So right click on this one, move on to the add assertion, response assertion, click on the add. So you can add here. Okay, countries and capital retrieved. Okay, అలాగే స్టేట్ లిస్ట్ కూడా మనం స్టేట్ లిస్ట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ స్టేట్స్ ఇన్ నేపాల్. సో దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇట్ విల్ చేంజ్. అదే మనం ముందర చూసుకుంటే సో మనకి ఇక్కడ స్టేట్స్ ఇన్ మొయాటో వచ్చింది రిట్రీవ్డ్. సో ఇక్కడ పేరు మాత్రం మారుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ గివ్ దిస్ రిట్రీవ్డ్ యాజ్ అన్ అసర్షన్. రిట్రీవ్డ్ అని ఉంటే చాలు. సో ఐ కెన్ సే దట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ప్రాపర్ రెస్పాన్స్. సో దెన్ రెస్పాన్స్ అసర్షన్, క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద అసర్షన్ హియర్. ఓకే, సో క్లియర్ యువర్ డేటా అండ్ ఆల్, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో ఇలాగా మనం అన్నిటికీ రెస్పాన్స్ అసర్షన్స్ అనేవి ఇవ్వాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ బిల్డ్ ద JMeter స్క్రిప్ట్ ఫర్ ద APIs. ఓకే, ఎన్ని ఉన్నా మనం ఇలాగే చేయాలి. ద కాన్సెప్ట్, ఆల్ ద కాన్సెప్ట్ ఇట్ విల్ బీ అప్లైడ్. కొరిలేషన్, పారామీటరేషన్, కౌంటర్స్, కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ సేమ్. UI స్క్రిప్టింగ్ ఎలా ఉంటుందో సో API స్క్రిప్ట్ కూడా సేమ్ అంతే. జస్ట్ ఎ సెకండ్.
Yeah, I'm back. సో మీరు ఏపీఐ టెస్టింగ్, యూఐ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. సో యూఐ టెస్టింగ్, ఏపీఐ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ సేమ్. మీరు ఇంతవరకు ఏం నేర్చుకున్నారో ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ అప్లైడ్ టు ఏపీఐ అండ్ యూఐ బోత్. మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే స్క్రిప్టింగ్, రికార్డింగ్. యూఐకి మనం రికార్డింగ్ చేస్తాం, ఏపీఐకి అయితే మనం మాన్యువల్గా స్క్రిప్టింగ్ అనేది బిల్డ్ చేస్తాం. సో దట్స్ ఆల్. ఓకే, అంతకుమించి ఇంకేమీ ఉండదు. మిగతాటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అది ఏదైనా అవ్వచ్చు, కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్ అవ్వచ్చు, లేదా లాజిక్ కంట్రోలర్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్ ఏదైనా మీరు వాడుకోవచ్చు. బీన్ షెల్ అవ్వచ్చు, పోస్ట్ ప్రాసెస్, ప్రీ ప్రాసెస్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యూస్. మీరు ఇప్పటిదాకా నేర్చుకునేవి సో అన్నీ అప్లై అవుతాయి. ఓకే, స్క్రిప్టింగ్ ప్రాసెస్ మాత్రం మారుతుంది. ఓకే, యూఐ అయితే మనం రికార్డ్ చేసి చేస్తాం, అదే ఏపీఐ అయితే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ద ఏపీఐస్ హియర్. ఓకే, సో యూ క్యాన్ బిల్డ్ ది స్క్రిప్ట్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్లా మనం మాన్యువల్గా బిల్డ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏపీఐ స్క్రిప్టింగ్, హౌ యూ క్యాన్ డూ ఫర్ ద ఏపీఐస్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ దిస్, రైట్? సో చాలామంది ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది మెనీ అప్లికేషన్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఏపీఐస్ ఫర్ టెస్టింగ్. చాలామంది అవుట్ ఆఫ్ 100 అప్లికేషన్స్ అయితే మినిమం 75% అప్లికేషన్స్ ఫస్ట్ ఏపీఐస్ మీదే టెస్టింగ్ చేయమంటారు. ఓకే, సో ఏపీఐ టెస్టింగ్ కొంచెం సింపుల్గానే ఉంటుంది కంపేర్డ్ విత్ యూఐ అండ్ ఆల్. సో వై? బికాస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి దేర్. స్క్రిప్ట్ కూడా మనం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. అండ్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఎందుకంటే ఏది కాపీ చేయాలా, ఏది పేస్ట్ చేయాలా, ఎట్లా చేయాలా, ఓకే, ఎక్కడ చేయాలి, స్పేసెస్ ఇచ్చామా ఇవ్వట్లేదా, ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్. ఓకే, సో స్పేసెస్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తాను. సో కొంతమంది పేస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ స్లాష్ అలాగే పెట్టేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుందో. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, స్లాష్ పెడితే ఏమవుతుంది? యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. యూ కెన్ సీ ఇల్లీగల్ క్యారెక్టర్ ఫౌండ్. ఓకే, సో ఏమైంది ఇక్కడ? జస్ట్ నేను ఇక్కడ హ్యాష్ పెట్టాను అంతే. హ్యాష్ అంటాను, స్లాష్ పెట్టాను, దానివల్ల వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, రిమూవ్ దిస్ వన్. కొంతమంది వెనకాల స్లాష్ పెడతారు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ద పీపుల్ దే డోంట్ లిజన్. ఓకే, సో మేము చేసేది ఇంతే అన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతారు. యూ కెన్ సీ. అందుకే చెప్పేది ఏం చేయాలి, కాపీ పేస్ట్ చేసేది కూడా మనం పక్కాగా చేయాలి, ఎలా పడితే అలా చేయకూడదు. ఓకే, సో నీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి డేటా. వాట్ ఎవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద పోస్ట్ మ్యాన్, యూ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా నీట్లీ. ఓకే, సో వితౌట్ ఏమంటారు, వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్ అండ్ ఆల్. అప్పుడే మనకి ప్రాపర్ ఇన్పుట్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ నాట్ యూ కెనాట్ గెట్. ఓకే, సో కమింగ్ టు ఏపీఐ డాక్యుమెంట్. సో ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో నథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్. సో లెట్ మీ షో యూ ద ఏపీఐ డాక్యుమెంట్. సో ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ అంటే జస్ట్ డేటా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఏపీఐ కలెక్షన్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏమున్నాయి మీకు? యూఆర్ఎల్ నేము, మెథడ్ టైపు, ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ నేము, రిక్వెస్ట్ బాడీ, హెడర్స్ అన్నీ ఇక్కడ మీకు ఎలా అయితే ఫార్మెట్లో ఉన్నాయో సేమ్ డేటా ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ హియర్, లైక్ రా డేటా లాగా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, కంట్రీస్ లిస్ట్ అనేది ఏపీఐ. సో ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఇది. ఓకే, మెథడ్ టైప్ గెట్ మెథడ్, హెడర్స్ కంటెంట్ టైప్ అప్లికేషన్ చేసాను, ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది, ఇది రెస్పాన్స్ వస్తుంది, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ దిస్ రెస్పాన్స్. ఓకే, సో ఇలాగా ద పీపుల్ వాట్ దే విల్ డూ, సో దే విల్ గివ్ ద రిక్వెస్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ రెస్పాన్స్ డీటెయిల్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ గివ్ యూ ఇన్ పీడిఎఫ్ ఫార్మెట్, లేదంటే ఒక ఎక్సెల్లో వేసిస్తారు. ఓకే, దాన్నే మనం ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ అంటాం. వాడు దేంట్లో అయినా ఇవ్వని, ఎక్సెల్లో ఇవ్వని, లేదా వర్డ్లో ఇవ్వని, పీడిఎఫ్లో ఇవ్వని, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. సో దాని లోపల ఏముంటాయి మనకి, ఏ ఏపీఐ మనం చేయాలి, ఎండ్ పాయింట్ ఏంటి, మెథడ్ టైప్ ఏంటి, హెడర్స్ ఏం చేయాలి, రిక్వెస్ట్ బాడీ ఉందా, ఉంటే ఏముంది, ఓకే, రెస్పాన్స్, ఓకే, ఏం రెస్పాన్స్ వస్తుంది, యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో ఇలాగా శాంపుల్, రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్. సో ఈ డాక్యుమెంట్ని మనం ఏమంటాం, ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ అంటాం. సమ్ పీపుల్ దే విల్ షేర్ దిస్ ఏపీఐ డాక్యుమెంట్. సో ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ ఇస్తే మనం యూజింగ్ దిస్ ఏపీఐ డాక్యుమెంట్, సో యూ నీడ్ టు బిల్డ్ ద జేమీటర్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో జేమీటర్ స్క్రిప్ట్ని మనం ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ యూజ్ చేసుకొని డేటా మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో యూఆర్ఎల్ యూ నీడ్ టు కాపీ ఫ్రమ్ హియర్, మెథడ్ టైప్, గెట్ మెథడ్, హెడర్స్ యూ నీడ్ టు కాపీ ఫ్రమ్ హియర్. సో యూ నీడ్ టు కాపీ
ఫ్రమ్ ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ టు జేమీటర్. అంతే, అంతమించి ఇంకేమీ ఉండదు. ఏపీఐ డాక్యుమెంట్ అంటే అది పోస్ట్ మ్యాన్ లింక్ ఆల్రెడీ ఐ షోడ్ యూ, రైట్? So I'll share this details and all. So JSON collection I'll share with you, API document I'll share with you, Postman link also I'll share with you. Okay. So coming to import from the raw data. So మనం import చేసేటప్పుడు here you can see paste from the raw data అని ఉంది కదా. So let me show you that how you can do. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా రా డేటా ఉంది కదా, సో జస్ట్ రా డేటాని కాపీ చేసుకోండి, ఓన్లీ యూఆర్ఎల్ మెథడ్ టైప్ హెడర్స్ అండ్ ఆల్. You can go to here and you can paste over here. Sometimes it will work and sometimes it will not work. Click on the import, fail to import data, format not recognized. See, so format and neat గా format లో ఉండాలి మనం ఇచ్చేది కూడా. సో ఎలా పడితే అలాగా ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, సో రా డేటా ఏమన్నా ఉంటే మీకు, ఒకవేళ వాడు ఏమైనా రా డేటా ఇస్తే యూ జస్ట్ పేస్ట్ ద రా డేటా హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఇంపోర్ట్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో మీకు ఇలాగా రిక్వెస్ట్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో అది కూడా మనకి ఫార్మేట్లో ఉండాలి. ఓకే, ఎట్లా పడితే అలా ఉంటే it do not take. Okay, we cannot import that collection. Okay, yeah, so that is about API testing, how you can do and all. So ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మిగతా కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఇదేదో సపరేట్గా ఏపీఐ టెస్టింగ్ అంటే ఇదేదో సపరేట్గా ఉంది, సో ఇంకేం చెప్పలేదు అలా ఏం లేదు. సో ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి అప్లికబుల్. ఓకే, సో yeah, that's all for the day. So any clarifications is required.